வணக்கம் வணக்கம் பிபி டாக்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். சாரி இத்தனை நாளா டிலே பண்ணதுக்கு. ஜஸ்ட் ஹேட் டு ஃபினிஷ் மை லஞ்ச் அண்ட் கம் பேக். பட் yeah, Arsenal versus West Ham Premier League is back. LFC final. Liverpool have also won. So today ஏகப்பட்ட Premier League games நடந்திருக்கு and so many results. Wolves last minute win at Everton and Newcastle 3-0 எங்க விட்டாங்களோ அங்கேயே மிகுவல் ஆல்மேலான்னா நாளைக்கு ஸ்கோர் பண்ணுங்கிறான். இப்போ வேற யாரு? Southampton, they lost. Brighton beat Southampton away 3-1. Crystal Palace, they lost at home to Fulham. Rendu red card. Fulham won at Crystal Palace away, and so on. And Arsenal, West Ham playing now. Of course, Arsenal on currently on top of the table, 5 points clear. So idan line up oru irukku paathukalam. Ramsdale in goal, Ben White, Saliba, Gabriel, Kieran Tierney, Martin Odegaard, Thomas Partey, Saka, Eden Nketiah, and Martinelli. So usual team na ஒரே ஒரு சேஞ்ச் இன் Jesus is injured and he might be injured until February. So என்னன்னு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. So till then Nketiah will be playing unless they buy a striker in January. And West Hamக்கு வந்து Fabianski in goal, former Arsenal player, Kufal, Kerrer, Craig Dawson, Aaron Cresswell, Thomas Suchek, Declan Rice, the two holding midfielders, Jared Bowen, Lucas Paqueta, of course Brazil பார்த்த World Cupல, Syed Benrahma, and up top Mikel Antonio. Prediction. Yeah. I'll come to that. I think Arsenal will win, even though Jesus is not there. Arsenal team is strong enough to beat West Ham. So I think 3-1 Arsenal. 3-1 Arsenal is my prediction. I think they should win this comfortably. அது வந்து ஒரு ஈவன் தோ வந்து சொல்லலாம் வந்து இத்தனை நாளா வந்து ஒரு கேப் இருந்திருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் வேர்ல்ட் கப் நடந்திருக்கு. பட் எல்லாருக்கும் அதான். ஸோ எல்லாருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லிஸ் ஆடினாங்க, ஏதோ ப்ரீ சீசன் ஃப்ரெண்ட்லிஸ் ஆடினாங்க, 2-3 மேட்ச் ஆடினாங்களே தவிர்த்து. But I think Arsenal should do fine. They should be fine. I think they'll win 3-1. They should do this easily. Stream first இது பண்ணிடுறேன். Peacock stream அதே யூஎஸ்ல இருக்கிறதால. So I predict 3-1 to Arsenal. I think it should be a standard Arsenal win, and Arsenal will continue their reign at the top of the table. And of course, standings பார்த்துடலாம். Was a light scare அது ஏன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த சவுண்ட் கேட்டுச்சு. ஏன்னா காப்பின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிடக்கூடாது சேனல்ல அந்த வீடியோவை. ஸோ கமிங் டு த ஸ்டாண்டிங்ஸ், இப்போ வந்து ஆர்சனல் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நமக்கே தெரியும் 5 points கிளியர். ஆக்சுவலி 4 points கிளியர் ஆஃப் நியூ கேசல். பட் ஆனால் ரெண்டையும் கம்மியாடி இருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் நியூ கேசல் ஒன் டுடே அட் லெஸ்டரவே வந்து 3-0 ஜெயிச்சாங்க. மேன் சிட்டி ஆர் 14 games 32 points. They play Leeds United on Wednesday. Arsenal வந்து of course இன்னைக்கு ஆடுறாங்க. இன்னைக்கு ஜெயிச்சா they can extend the lead at the top. And of course வந்து they still have 2 games on Newcastle. Tottenham வந்து they drew today against Brentford. They were 2-0 down. They came back 2-2. United ஆடணும். Liverpool வந்து Aston Villa அவேல ஜெயிச்சாங்க 3-1. Brighton of course ஜெயிச்சாங்க. அதனால என்ன பிரச்சனைனா செல்சி 9th தள்ளப்பட போயிட்டாங்க. ஸோ நாளைக்கு எப்படின்னா நம்ம ஜெயிச்சே ஆகணும். ஜெயிச்சாதான் வந்து 8th போக முடியும். அந்த அளவுக்கு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. ஸோ என்னன்னா வேற வழி இல்லை. ஸோ ஜெயிச்சே ஆகணும். ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்மளோட எதிரிங்க போர்ன்மவுத் ஆடுறோம். போர்ன்மவுத் எதிரின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரொம்ப ஒரு போர் ரெக்கார்ட் we have against போர்ன்மவுத். அவங்க வந்து எப்போ வந்து நம்ம போர்ன்மவுத் ஆடினாலும் they always feel like they'll beat us or at least draw us. லாஸ்ட் டைம் அவங்க பிரீமியர் லீக் இருந்தாங்க லாம்பார்ட் சீசன் 2019-20. ஹோம்ல வந்து we lost to them and அவேல வந்து we drew 2-2. ஸோ வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலை. பட் ஹோப்ஃபுல்லி பார்ப்போம். இந்த ரீஸ் ஜேம்ஸ் இஸ் பேக், which is very good news for us, and so hopefully we can start to think of a turnaround. And Arsenal West Ham is going to start. ஸோ ஸ்கோர் கார்டு வந்து இதுல கூகுள்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட ப்ரௌசர் என்னாச்சுன்னு தெரியல. ஐ ஹாவ் டு செக் தட் அவுட். நேற்றுக்கு வந்து லேக்கர்ஸ்க்கு மாத்தினப்போ
think ஏதோ மாத்தி விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். So I have to check what that's about. But Arsenal West Ham ஆரம்பிக்க போகுது. And if you're in US, you can watch it on Peacock. If in India, obviously players will taking the knee to condone any form of racism whatsoever. So West Ham will start the kickoff, and West Ham have kicked off. They will be kicking off from right to left. Of course, this is happening at the Emirates Stadium. If you're on my Facebook, do come on to my YouTube channel and watch. You can watch it here. You can come to PB Talks அப்படின்னு channel போட்டாலே வரும். And I'm very close to 700 subscribers. Hopefully I can get that by the end of the year. ஒரு 5 நாள் இருக்கு. பாப்போம் அது எப்படி 17 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எப்படி ஏத்துவேன் அப்படின்னு பொறுத்து தான் பார்க்கணும். And straight away Arsenal வந்து பார்க்கிறோம். Almost give away position, but Arsenal திரும்பி வாங்கிட்டாங்க. சாலிபா clears it away. And வந்து அந்த front three வந்து of course நமக்கு வந்து Arsenal வந்து tippy tappy passes and the front three ஒரு ஸ்பீட் வந்து எப்படி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். And Xhaka playing much forward has been revelation this season. Martinelli tries the first cross and it's a good defending and Arsenal have a throw in. So Martinelli, Saka இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்பீடு, ஸ்கில், ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. எவ்ரிதிங் இன்வால்வ்ட். And West Ham in possession. And actually West Ham வந்து they are in 16th now. They are not in the greatest of form in the season. Season வந்து ரொம்ப ஆவரேஜா தான் ஆடுறாங்க. த்ரூ பால் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. And Arsenal almost கொஞ்சம் குழப்பம் டிஃபென்ஸ்ல, பட் வந்து they have cleared it away. And வந்து Martinelli stayed down. அது வந்து he's holding his right ankle நினைக்கிறேன். என்னோட டேக்ல பார்க்கணும். More than a tackle, I think an impact that எப்படி கீழே போனாரு, like how he fell down அந்த மாதிரி தான். So it's like he's back onto his feet, which is a good thing to see. Hopefully, ஏன்னா இந்த டைட்டில் வந்து the least expected thing for any team வந்து இன்ஜுரிஸ் தான் எல்லா டீமுக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே இருக்கு. ஏன்னா of course Jesus injured, so that's a big minus Arsenal. ஏன்னா Jesus வந்து ஸ்கோர் பண்ணலனாலும் அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு டீமுக்கு வந்து இம்பாக்ட் பிளேயரா இருந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது வந்து சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீ அது கூகுள் ஏன் அப்டேட் ஆகல? அப்பாடா அப்டேட் ஆயிடுச்சு. ஜெரார்ட் போவன் ஸ்கோர் கார்டு இங்க தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பாதி பேர் இல்ல வேர்ல்ட் கப் போயிட்டவங்க தான் ஆர்சனல் டீம்ல இருந்து. the likes of Thomas Partey, Granit Xhaka, of course Jesus went to the World Cup, he got injured. Saka obviously England's one of star players. Martinelli he was for Brazil. And but West Ham பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பேர் தான் வேர்ல்ட் கப்க்கே போனாங்க. the likes of Lucas Paqueta went to Brazil, Declan Rice obviously with England, and வந்து இன்னொருத்தர் கூட போனாரு. not sure who exactly it is. நான் Facebookல நிறைய பேர் பாக்குறீங்க. It would be great if you come to my YouTube channel and watch. You can come to my YouTube PB Talks. You can click PB Talks on YouTube. Make sure like, subscribe, and do all the good stuff. Ben White gives it away, and வந்து Declan Rice start வந்து பால் வின் பண்ணிட்டாருன்னு, பட் ரெஃபரி ஃபவுல் கொடுத்திருக்காரு. ரீப்ளே பார்த்தா தெரியும். Of course, the Arsenal when they have been super solid this season. They have been probably the best team to watch this season. ஏன்னா வந்து அவங்களோட பாசிங்கா இருக்கட்டும், the way they are very comfortable on the ball, and the confidence in the team to play. And of course Saka முன்னாடி போறாரு. Switch of play to Kieran Tierney on the left wing. This Thomas Partey clip ball try பண்ணாரு. It's good defending by West Ham, and Declan Rice is there, tries to clear it away to find Antonio, but Arsenal defend it well. அவங்க defense has been super solid. I think they've considered the least goals, and இதுன்னு நினைக்கிறேன். Nketiah, Saka first shot and Saka scored. அதுக்குள்ளே ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க. But I think the flag has gone up. The flag has gone up for offside. Nketiah வந்து offside இருந்தாரு. So அதனாலேயே வந்து the goal will be cancelled. But replayல பார்க்கலாம். Where can கண்டிப்பா they can overrule this. Was Nketiah offside? No. Both Nketiah and Saka were onside. Both Nketiah and Saka were onside. So the goal will கண்டிப்பா this goal will stand for sure. Definitely this goal will stand. Wenger is in the crowd. So this goal will definitely stand. This goal should stand. This goal will definitely stand. This goal should stand. This goal will definitely stand. This goal will definitely stand. This goal should 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 stand. This go
This goal has to stand, because clearly onside. சாக்கா ஒரு கால்ல பட்டு போச்சான்னு பாக்குறாங்க. So Saka ஒரு கால்ல பட்டு okay, the goal has been given. Goal has not been given for offside. அது வந்து லைக் வந்து ஓகே, நான் வந்து நினைச்சேன் both of them are offside, but I think they thought it took a touch of Saka, so அதனால offside போயிருக்கலாம்னு. But still Arsenal have been on the front foot, and it's only a matter of time before they're scoring. நீங்க Facebookல நிறைய பேர் பாக்குறீங்க. Many of you are watching on Facebook. Do come on to my YouTube as well, PB Talks. You can come here and make sure like and subscribe and do all the good stuff. So West Ham on a gameplay அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன்னா West Ham this season have been very very average. They have not been that the greatest. They've not played well. Like even if they played well, they played well in patches. Team இருக்கு, அதுல வந்து எந்த சந்தேகமே கிடையாது. But as a whole, as a collective, it's not been working for them. And Eddie Nketiah with the ball here is Bukayo Saka leftல இருக்காரு. Ben White, of course, அவர் வந்து ஸ்குவாட்ல இருந்தாரு, but due to personal reasons he went home. வேர்ல்ட் கப் ஸ்குவாட்ல இருந்து பர்சனல் ரீசன்ஸ்ங்கிறதால ரொம்ப வந்து அதுக்குள்ள குறையணும்னு அவசியம் கிடையாது. பர்சனல் ரீசன் கேன் பி எனிதிங். அது வந்து ஸோ அதை வந்து அப்படியே விடுறதா நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது. வெஸ்ட் ஹாம் த்ரோ இப்போ. It is Antonio tries to play Jared Bourne, but defense வந்து சூப்பரா பண்றாங்க. And Gabriel and Saliba on the defensive partnership வந்து it's worked extremely well. Last time நம்ம பார்த்தோம் Gabriel and Ben White அந்த combination வந்து didn't work well, as Jared Bourne is onside, is up against Kieran Tierney. We all know he has a fantastic left foot. ஓவர்லாப்ல வந்து ஓடுறாங்க, ஒரு ரைட் பேக் உள்ள ஒரு கிராஸ். Gabriel ஃபேண்டாஸ்டிக் டிஃபென்ஸ். அண்ட் வந்து மார்டினெல்லி அவங்க அந்த சைடு போறாங்க. மார்டினெல்லி பால் எடுத்துன்னு போனாலே வந்து கிரவுட் வந்து எந்திரிக்கிறாங்க. they get up in excitement. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அந்த அவரோட ஸ்பீட், குவிக் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் வந்து எப்படின்னு. அண்ட் வந்து உடனே அவர் வந்து சரக்குன்னு கீழே தட்டி விடுறாங்க. அண்ட் இட்ஸ் நோ ஃப்ரீ கிக். ஜாரட் போர்ன் வந்து கேட்கறாரு ஹவு இஸ் இட் அ ஃபவுல்னு. பட் ஃபவுல் மட்டும் இல்ல, எல்லோ கார்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது எல்லோ கார்டு தான், அது ஃபவுல் தான், எல்லோ கார்டு தான். என்னத்துக்கு பால் ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா பால் வாங்கின மாதிரி இருக்கு, இன்னொரு ஆங்கிள் பார்த்தா பாலே இருக்காத மாதிரி இருக்கு. ஸோ ரெஃபேர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் தேர் இஸ் நோ இந்த விஏஆர் இந்த இதெல்லாம் கிடையாது. தேர் இஸ் நோ விஏஆர் ஃபார் எல்லோ கார்ட்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ வந்து எல்லோ கார்டு கொடுத்தா எல்லோ கார்டு கொடுத்தது தான். அண்ட் இப்போ வந்து ஆர்சனலுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ கிக் இருக்கு. Martinelli is going to take the free kick. Ball into the box நல்லா போற வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் செட் பீஸ் வந்து நிறைய ஸ்கோப் பண்ணிருக்காங்க ஆர்சனல், நமக்கு நல்லாவே தெரியும். செல்சி ஃபேனா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. Martinelli to take this free kick. Ball into the box. That's a good one. Good defending by West Ham. Still ball with Arsenal. Bowen வந்து என்னமோ ட்ரை பண்ணல, but he's been dispossessed, and Kieran Tierney is with the ball. He puts in an excellent ball. Declan Rice clears it away. எதுக்கு அங்க பேக் ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க எனக்கு புரியல. உன்னை சுத்தி இருக்காங்க, எதுக்கு அங்க பேக் ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்றீங்க எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. Odegaard, here is Gabriel, Ben White, Thomas Partey. Ball in, good defending, அப்படியே கிளியரன்ஸ் பண்றாங்க. It only goes back to Arsenal. ஏன்னா Arsenal தான் வந்து ஃபுல்லா அட்டாக்ல இருக்காங்க. West Ham are more just sitting back, and they'll the pace வச்சு கவுண்டர்ல அடிப்பாங்க. The likes of Bowen, the likes of Mikel Antonio. And West Ham ரெக்கார்டும் பாத்தீங்கன்னா வந்து எமிரேட்ஸ்ல வந்து it's not the greatest record. Arsenal வந்து ஒரு வாட்டியும் எமிரேட் லைக் Arsenal whenever they play West Ham at the Emirates, they more often than not, more times than not, they always beat them. And of course last year வந்து Arsenal வந்து comfortably beat West Ham United 2-0 at home. சொல்றச்சே West Ham give the ball away. It is Kieran Tierney, Xhaka, Martinelli. உள்ள கிராஸ், and it's good defending again from West Ham. இதான் இந்த கேமோட டெம்ப்ளேட்டா இருக்கும். West Ham டிஃபென்ஸ் பண்ணினே தான் இருப்பாங்க. So they have to be extremely
We have to be extremely careful and coordinated. Almost a wonderful ball in from Odegaard. Jaka லைட்டா வந்து கொஞ்சம் லைட்டா just மிஸ் தான். So அது வந்து um, yeah, it was an excellently weighted ball. Jaka was also very much on side. கொஞ்சம் ஸ்லைட் மேபி ஸ்லைட் பண்ணியிருந்தானா ஒரு பால் எடுத்து கோல் போயிருக்கலாமோ என்னவோ. பட் இஃப் பட்ஸ் அண்ட் மேபிஸ்ங்கிறது ஆயிரத்தி சொல்லலாம். ஏன்னா ஆர்சனல் வந்து இதை பயங்கரமா பிரஸும் பண்ணாங்க. தே நாட் கிவிங் வெஸ்ட் ஹாம் எனி டைம் டு பிரீத். மூச்சவே நேரம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு லாங் பால். ஓகே, Bowen வந்து Bowen is on the left, on the right, sorry, he can cut in. Oh, that's a wonderful ball in and Ramsdale had to make that save. எல்லாம் அன்டோனியோக்கு வந்து ஒரு டாப் இன் இருந்திருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து that's West Ham's array of that'll be West Ham ஓட இது. அதான் West Ham கேம் பிளானா இருக்கும். பார்ட்ட பஸ் பண்ணிட்டு ஜாரன் போவன் இல்ல மைக்கேல் அன்டோனியோட்ட வந்து இது போடுறது. ஏன்னா ராம்ஸ்டேல் ஹேட் டு கெட் அக்ராஸ், இல்லைன்னா அன்டோனியோக்கு வந்து ஒரு டாப் இன் வந்திருக்கும், ஈஸி டாப் இன் கோலா வந்திருக்கும். அண்ட் அகேன் மறுபடியும் சொல்றேன், ஃபேஸ்புக்ல many of you are watching and you would be grateful if you come to PB Talks, my YouTube channel, and make sure to like and subscribe here and here as well as I close in on 700 subscribers. And that's a good tackle by West Ham. இப்போ வந்து அவங்க கவுண்டர்ல வாய்ப்பு இருக்கு. Tries to find Antonio. That's a wonderful ball by Antonio. நல்ல பால் மேல எடுத்துன்னு போனாரு. பட் பென் ஒயிட் கேம் இன் கவர். பென் ஒயிட் நல்லா வந்து கவர் பண்ணாரு. ஸோ அதனாலேயே வந்து the attack was stopped. ஏன்னா எடுக்கலன்னா Antonio could have taken another touch. சாலிபா தாண்டி எடுத்துன்னு போனாரு. பட் பென் ஒயிட் was there to cover and he cleared it away first time. Wonderful clearance. ஸோ அதுதான் வந்து வெஸ்ட் ஹாமோட அட்டாக் பிளானு. Try to find Antonio, Jared Bowen and the likes of all of them. ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பீட் இருக்கு and they have the skill as well. Odegaard, that's a good one. It is Xhaka. First shot of the game, and one day that's not a great shot, but it's a good save by Fabianski. He had to get down low and make that save. But வந்து ஆர்சனல் வந்து தெரியுது, they are not going to sit back and wait. Of course ஹோம்ல இருக்காங்க, and ஹோம்ல வந்து எல்லா கேம்ஸும் ஜெயிச்சிருக்காங்க. And they always அந்த எமிரேட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் வந்து it helps them to a big extent. ஏன்னா வந்து ஒரு ஹோம் கிரவுட் எந்த அளவுக்கு வந்து இம்பாக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கரமா தெரியும். இப்போ வந்து ஒரு when your team is down 1-0 or something, your home crowd should be able to lift the spirits of the players, and அங்கேருந்து they should be able to win the game. And Arsenal அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. Of course tough games தான் இருக்கு. They played some tough games. They played Liverpool, they played even Fulham. ஏன்னா Fulham வந்து they of course they did come up, but they are a very good side. Of course வந்து இன்னைக்கும் கிறிஸ்டல் பேலஸ் அவேல ஜெயிச்சாங்க. So they're not mugs. But Arsenal every time they risen up to the challenge. ஒரே ஒரு பிரீமியர் லீக் கேம் தான் தோத்துருக்காங்க, and it was away at Old Trafford. And ஒரே ஒரு கேம் தான் டிராப் பண்ணிருக்காங்க, that was Southampton away. மீதி எல்லா கேம்ஸும் they won, and some games they won easily. And ஸ்டாம்ஃபோர்ட் பிரிட்ஜ்ல நடந்த கேம் பத்தி நான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. வெச்சு நம்மளை போட்டு கிழிச்சாங்க. And lucky it was only 1-0. In truth it should have been at least 3 or 4. ஏன்னா செல்சி வந்து ஆர்சனல் அட்டாக் அட்டெம்ப்டே பண்ணல. ரொம்ப ஒரு ஃபீபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஆர்சனல் வந்து டைட்டில் சார்ஜ் தெரியுது. அஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் த டாப் ஆஃப் த டேபிள் 5 points clear and they are playing excellent football. பட் வந்து ஜான் விண்டோல என்ன பண்ண போறாங்கன்னு நம்ம பொறுத்து பார்க்க வேண்டும். ஏன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து சைனிங் பண்ணாங்க அப்படின்னு பொறுத்து தான் இருக்கு. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஹெசூஸ் வந்து இன்ஜர்ட் இப்போ. அண்ட் பேக்கப் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் தட் ஸ்ட்ராங் கம்பேர்ட் டு when you see a Man City வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பெஞ்சே வந்து ஒரு டீமை போட்டு பிரீமியர் லீக்ல வந்து டாப் 4ல முடிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவங்களுக்கு பெஞ்ச். அந்த அளவுக்கு இருக்கிறவங்க பெஞ்ச் இப்போ வந்து ஏன்னா வந்து இன்ஜுரிஸ் வந்து இன்ஜுரிஸ் எல்லாருக்கும் தான் நடக்குது. எவ்ரி பிளேயர் கேன் கெட் இன்ஜர். எல்லா இதுலயும் இன்ஜுரிஸ் கேன் ஹேப்பன்.
ஒன்னும் இல்ல ட்ரெய்னிங்ல வந்து நீங்க இஃப் யூ லேண்ட் அப் ராங்லி உங்க கால் சுளுக்கி எடுத்து அந்த சுளுக்குறதுனால இட் மைட் ஹேப்பன். பட் தாமஸ் பார்ட்டி இஸ் இன் பொசஷன் ஆர்சனல். ஓடகார்ட் இருக்காரு. சுத்தமா எல்லாரையும் தாண்டி ஆல்மோஸ்ட் தாண்டி போயிட்டாரு. பட் வெஸ்ட் ஹாம் ஹேட் டு டிஃபெண்ட் வெல் அண்ட் எக்ஸலன்ட் கிளியரன்ஸ். ஏன்னா ஓடகார்ட் வந்து லிட்டரலா டான்ஸ் பண்ணி டிக் டக் டக் டிக்னு எடுத்துன்னு போயிட்டார் பால. 15 minutes on the clock. Arsenal 0, West Ham 0. Arsenal have been the much better team. Again, எல்லாரும் Facebookல பாக்குறீங்க. Big up for that. But அதே நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் YouTubeல வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Make sure to come to my YouTube and check out my content. As I ever so close to 700 subscribers. To Arsenal have more than 2/3 of possession. But clear-ஆ தெரியுது. அது நம்ம சொன்னோம் என்பது அவசியம் இல்லை. And almost the giveaway of possession by Arsenal. But வந்து நல்லா they play it out. And back to front வந்து உங்களுக்கு வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்குங்க. Back to front வந்து ராம்ஸ்டேலா இருக்கட்டும், he's been super solid in goalkeeper. டிஃபென்ஸ்ல வந்து சலிபா கேப்ரியல் பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்கட்டும், ரைட்ல பென் ஒயிட்டா இருக்கட்டும், லெஃப்ட்ல வந்து டியானியா இருக்கட்டும், they've all played extremely well and that is obviously your team work makes the dream work அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டீம் ஒர்க் நல்லா உங்களால ட்ரையல் ஜெயிக்க முடியும், டேபிள் டாப் இருக்க முடியும். ஒரே ஒருத்தர் வந்து உங்களால கேரி பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதெல்லாம். Ben White long ball for Saka, clearly onside. He got the better of Aaron Cresswell. Was the Saka left side and right side, and வந்து Declan Rice being Declan Rice எல்லா இடத்துலயும் அப்படியே வந்து he just cleans up everything. அன்டோனியோக்கு வந்து மேல ஒரு ஃபவுல். சாலிபாஸ் கிளியர்லி ஃபவுல்ட் அன்டோனியோ அண்ட் வந்து ரெஃப்ரி வந்து கொடுத்திருக்கார் ஃபவுல. Good play from Arsenal. Wonderful play. Ben White in the water. Ben White put in the cross in and West Ham. Excellent defending by Aaron Cresswell. தான் நினைக்கிறேன். Cresswell had to get that block in. இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஈஸி டேப்னா இருந்திருக்கும். ஆர்சனல் நம்ம பார்க்குறோம் எந்த அளவுக்கு வந்து பிட்வீன் த லைன்ஸ் பாசிங் வந்து அக்யூரேட்டா இருக்கு. ஒரு அச்சு பிசில் இல்லாம they are passing it well. And big up 8744. Make sure to check out his channel as well. Big football soccer fan like me. Supports the men's national, supports Barcelona, big Barcelona fan. Make sure to check out his channel as well. Great content, AD. And there's the first corner for Arsenal. Ball in and Fabianski punches it out. Ball மறுபடியும் உள்ள வருது. And on the offside flag மேல போயிருக்கு. And the header coming back in was judged to be offside. மூணு நாலு பேர் இருந்தாங்க ஆஃப் சைட்ல. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரெஃபர் இஸ் கோயிங் டு கிவ் ஆஃப் சைட். ஆஃப் கோர்ஸ் ஃபேபியான்ஸ்கி வந்து முன்னாடி ஆர்சனலோட கோல் கீப்பர் தான். ஒரு 2010, 11, 12 அந்த டைட்டில் வந்து அவர் தான் ஆர்சனலோட மெயின் கீப்பரா இருந்தாரு. And here is Jared Bowen, leftல இருக்காரு. He's on the right wing, sorry.
He puts in a wonderful cross into the box and Ben White has to clear it away. And on the West Ham வந்து இப்போ first corner வாய்ப்பு வந்திருக்கு. So அதான் அந்த game plan, they are making it work now. Through the right, make Jared Bowen run and வந்து and make Antonio also. Antonio and Jared Bowen வச்சு தான் counter attackல வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து Arsenal, West Ham have their first corner. Aaron Cresswell to take it. 20 minutes on the clock. Arsenal 0, West Ham 0. And let's see West Ham in the set piece வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க. ஆளுக்கு ஒரு கார்னர் வந்திருக்கு. இதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் West Hamக்கு. Cresswell puts in the corner. என்னமோ ட்ரை பண்ணாரோ டெக்னிக், பட் ரெஃப்ரி has given another corner. பக்வேட்ட வந்து ஹேண்ட்பால் கேக்குறாரு. இது விஆர் கண்டிப்பா பாப்பாங்க. இது ஹேண்ட்பாலா அப்படின்னு நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். பால் வாஸ் விப்ட் இன். அதெல்லாம் ஹேண்டா கொடுக்க முடியாதுங்க. லிட்டரலா அங்க வச்சிருந்தாரு. யூ cannot, his hand was not even outstretched. ஸோ உங்களால அந்த ஹேண்ட்பாலை கொடுக்க முடியாது. பட் இன்னொரு கார்னர் சான்ஸ் ஆரன் கிரெஸ்வெல்க்கு. Cresswell puts the ball in, well cleared away. West Ham இன்னொரு ஷாட், and that's the first shot for West Ham and straight to Ramsdale or hands. And Arsenal வந்து ஒரு கவுண்டர் வாய்ப்பு இருக்கு. Wonderful ball from Xhaka to Nketiah. Nketiah வந்து Saka சப்போர்ட்டா இருக்காரு. Nketiah he'll go all the way, but West Ham வந்து they defended extremely well. And அவங்க மறுபடியும் கவுண்டர்ல போலாம். So Arsenal இதுதான் கவுண்டர்ல போனாங்கன்னா they can wreak havoc. ஃபவுல், ஆடிகார்ட் தலையை பிடிச்சிருந்தே கீழே போனாரு. And இப்போ வந்து என்ன, இட்ஸ் a foul to West Ham though. But look at the counter attack speed from Arsenal. Ramsdale இருந்து Xhaka போச்சு. Xhaka டக்குன்னு Nketiah பார்த்தாரு. He had Saka for support. The shot is straight to Ramsdale, but look at the speed of the counter attack. Xhaka finds Eddie Nketiah, and Nketiah சப்போர்ட்டுக்கு வந்து Saka வந்தாரு. He could have seen Saka, but they chose to go on his own, try to be the hero, and there was a clear foul by Odegaard and Paqueta, and on the follow through வந்து கால் அவர் மேல பட்டுச்சு. So that's a clear foul. Bowen wins the header, but does not. But Arsenal still get back possession. Eddie Nketiah, here is Martinelli. Kieran overlap run பண்ணிட்டு இருக்காரு. Thomas Partey, clip ball towards Saka, wins the header and on the shot, and I think it's gone out for a goal kick or corner. I think it's a goal kick. It was wonderfully worked by Arsenal, but at the end of the day, வந்து the shot வந்து சரியா எடுக்கல Odegaard. Saka cleanly onside, header for Odegaard, and the shot எடுக்கும்போது the shot was not even properly connected. Proper connect பண்ணிருந்தானா it would have been at least a shot on target. மேபி உள்ள கூட போயிருக்கலாம். ஏன்னா ஃபேபியன்ஸ்கி இருக்கிற அவ்வளவு தூரம் வந்துட்டார் மனுஷன். ஸோ %70 possession Arsenalக்கு, as expected at home. They always dominate teams. Ball over the top, and Antonio is in. Oh, Jared Bowen could be in, and Jared Bowen is through. And again he's given a penalty. West Ham got a penalty வந்திருக்கு. Arsenal players are protesting, but West Ham have been given a penalty. We have to see on the replay whether it was the right decision or not. But வந்து of course VAR வந்து கண்டிப்பா பாப்பாங்க. If once the VAR deems the call is wrong, they will overturn it. The ball பார்க்கறோம். Again the ball over the top, working wonders for them. Owen, Mikel Arteta playing Jared Bowen, and வந்து Saliba tackled him. Clean tackle அது. He doesn't get the ball, he gets the player, and that should be a penalty. Doubt இருக்க கூடாது. The referee gave the right decision, and வந்து அந்த Bowen was going down because of the tackle. He would have cleanly got a shot away, and referee பார்த்தாரு, he waited, and he has given the penalty.
I feel it's the right call. West Ham United have had a penalty for all Arsenal's domination of possession of the ball. அது வந்து ஏன்னா வந்து சலிபா does not get the ball one bit. அவர் வந்து மேன தான் எடுக்கிறாரு. And of course Jared Bowen கீழ போனதால அந்த momentumல போனதால he could not connect the shot properly. So it is a clear penalty என்ன பொறுத்த வரைக்கும் penalty தான். Saliba cannot have any complaints about that. And West Hamக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு to go 1-0 ahead. Syed Benrahma is going to take the penalty. Syed Benrahma up against Aaron Ramsdale. 25 minutes, 26th minute on the clock. And for all Arsenal's possession, they have now considered a penalty. And West Ham, this is a big chance for West Ham to go 1-0 ahead in the midpoint, just over the midpoint of the first half. Syed Benrahma up against Aaron Ramsdale. This is a huge moment in the context of the game. ஏன்னா வெஸ்ட் ஹாம் வந்து பெருசா எதுவும் பண்ணல, கவுண்டர்ல அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இப்போ வந்து பெனல்டி இருக்கு. எல்லா மைண்ட் கேம்ஸ் எல்லாம் போகும் இந்த டைத்துல. எமி மார்டினஸ் ஞாபகம் தான் வருது. Benrahma against Aaron Ramsdale. Benrahma sends Ramsdale the wrong way, and West Ham United go in front at the Emirates Stadium. And வந்து Arsenal have to do it from all the way back. And வந்து ஒரு clear penalty தான். Arsenal cannot complain. It was a penalty and comfortably dispatched away by Syed Benrahma. And West Ham have gone 1-0 up at the Emirates Stadium. 26 minutes ஆயிருக்கு. And Arsenal வந்து they have gone behind, but they have come back well. Of course, Aston Villa game they came back. No, Aston Villa game they didn't come back. Fulham game, sorry, they came back. And இன்னும் 2-3 game also I think they came back from 1-0 down to win. So the game is obviously not over, but வந்து again in the penalty பார்க்கலாம். Saliba வந்து he gets the player, he does not get the ball. I don't know why Arsenal players are complaining. That is a clear penalty தான். பட் அட்டேட் வந்து சொல்றாரு பரவாயில்ல பெனல்டி போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல ரீசெட் அண்ட் ரீகோன்னு. ஏன்னா அதுதான் because Arsenal have been playing well and there is no reason to think that they will definitely get at least an equalizer if not the win. They have to do it all over again. ஆனா இப்போ வந்து West Ham will sit more deep because they don't need to go hell for leather அந்த ரெண்டாவது கோல் எடுக்கிறதுக்கு. and இந்த மாதிரி கவுண்டர்ல அட்டாக் பண்ணலாம். Here is Syed Benrahma up against Ben White. It is Benrahma still, but I think அவரே வந்து பால் வந்து வெள்ளத்துக்கு போயிட்டாரு. இல்ல soft Ben White for West Ham throw. So இந்த மாதிரி தான், so they can defend and hit on the counter attack. வந்து they don't need to go hell for leather to search for another goal அப்படின்னு சொல்லிக்க விரும்புறேன். This Cresswell பக்கெட்டா இருக்காரு. Crossfield ball looking for Jared Bowen. Wonderful one. Jared Bowen சரியா கனெக்ட் பண்ணல ரைட் ஃபுட்ல, or it could have been a wonderful chance for a cross. Excellent crossfield ball from Dawson to Bowen. Inch perfect இருந்தது. And let's see what Arsenal are made of. இதுல தான் ஒரு டைட்டில் வின்னிங் சைடுக்கான அழகு இதுல தான் தெரியும். when they go behind அவங்களால எப்படி they are able to come from behind and win games அப்படிங்கிறது தான் ஒரு டீம் ஒரு டைட்டில் வின்னிங் சைடு ஒரு that is where titles are won and lost. How the sides can come back from losing positions to win. ஏன்னா நீங்க 1-0 up போயிட்டீங்கன்னா நீங்க எப்படியோ ஜெயிச்சிருவீங்க. பட் டு come back from a losing position, that is where the difference between title winning sides and are clearly visible. Long ball looking for Martin Odegaard and Ingyo Porche, and it's out for a West Ham goal kick. The penalty பார்க்குற Syed Benrahma sent Ramsdale the wrong way. கரெக்டா நடுவுல இருச்சார் மனுஷன். அது வந்து Ramsdale ஒரு பக்கம் டைட் பண்ணாரு, பட் Syed Benrahma ஸ்ட்ரைட் அப் போனாரு. ஏன்னா பெனல்டி டேக்கர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அதாங்க பண்றாங்க. வந்து ஸ்ட்ரைட் அப் போனாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். கோல் கீப்பர் எப்படியோ வந்து ஏதாவது ஒரு சைடு டைவ் பண்ணிடுவாரு. ஏன்னா வந்து
ஸ்ட்ரெயிட்ல அடிச்சான்னா ஏன்னா கோல் கீப்பர் எல்லா பெனல்டிஸும் பாத்தீங்கன்னா வந்து தே டைவ், தே டோன்ட் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் தேர். ஏன்னா பிகாஸ் எய்தர் சைட்ல வந்து தே ஸ்கோர் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்காண்டியே வந்து சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா டைவ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு தே ஜஸ்ட் ஹிட் இட் ஸ்ட்ரைட். ஸோ ஸ்ட்ரைட் அடிச்சா வந்து அதுவும் ஸ்ட்ரைட்டா கொஞ்சம் கன்வீனியன்டா இருக்கணும். ஸ்ட்ரைட்டா நல்லா கிரவுண்ட்ல அடிச்சாங்கன்னா இஃப் த கோல் கீப்பர் இஸ் டைவிங் அவரோட கால் வந்து சேவ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ கரெக்டா ஒரு ஹைட்ல அடிக்கணும். ஸோ தட் கோல் கீப்பர் என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும், என்னதான் கால் வச்சே ட்ரை பண்ணாலும் ஹி won't be able to save it அப்படிங்கிறது காட்டிக்கே they hit it straight it down the middle. half an hour ஆயிருக்கு. Arsenal 1 West Ham United 0. வெஸ்ட் ஹாம் பாக்குறோம் நல்லா டீப்பா தான் டிஃபெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ Arsenal have to find a way through. Of course அவங்க வந்து ஒரே ஒரு கேம் தான் தோத்துருக்காங்க which is away at Old Trafford, and வந்து அவங்க மட்டும் தான் ஒரு கேம் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. there is a lowest number of losses, and of course 14 கேம்ல வந்து 12 கேம் ஜெயிச்சிருக்காங்க and 1 கேம் டிரா பண்ணிருக்காங்க. they have to dig deep to find a victory கண்டிப்பா. but they'll keep trying. Saka Benwit overlap ரன் பண்ணாரு. Saka cuts on the outside. It is Martinelli. Saka again. தாமஸ் பாட்டே உள்ள கிராஸ் போடுவாங்களா? இல்ல they are still passing backwards, and Gabriel இங்க இருந்து ஷாட் ட்ரை பண்ணுவாரா? இல்ல still cross. It is Ben White. Saka, தாமஸ் பாட்டே இருக்காரு. Oh, breaks for Kieran Tierney. He can put a good ball into the box. And that's excellent defending from West Ham United. And Arsenal வந்து ஒரு த்ரோ இன் வந்திருக்கு. ஸோ வந்து இதுதான் கேமோட டெம்ப்ளேட்டா இருக்கும். They will be attacking and West Ham will be defending. But they have to be extremely careful and concentrated in defense. ஏன்னா ஒரு ஸ்லிப் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன்னாலும் Arsenal ஸ்கோர் பண்ணிடுவாங்க. Ball in. Declan Rice, he heads it away. Still with Ben White. தாமஸ் பாட்டே ஷாட் போவரா? போகல. ஆல்மோஸ்ட் போன மாதிரி இருந்தது பட் போல. Still Ben White with the ball. Saka, wonderful ball into the box, but Dawson clears it away, and West Ham can clear it away, and counterல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். Again another long ball. It is Mikel Antonio. Okay, here is Aaron Cresswell. West Ham have numbers. சைடுல வந்து பேராமா இருக்காரு. He's on the left. Cresswell cannot on the overlap. He puts in the ball in, and Antonio has been judged to commit a foul on Aaron Ramsdale. Ramsdale வந்து பால் அவருக்கு தான், பட் ஆண்டோனியோ வந்து லிட்டலா முன்னாடி போயிட்டு தலையை காமிச்சு he is won a foul. Ramsdale has won a foul, sorry. And வந்து ஆர்சனலுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ கிக் இருக்கு. ஸோ இதான் வெஸ்ட் ஹாம் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. கவுண்டர்ல வந்து லாங் பால்ஸ் டுவர்ட்ஸ் மிக்கேல் அண்டோனியோ அண்ட் ஜாரட் பவன். அந்த அவங்களோட பேஸ வந்து பார்க்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதுதான் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் டு an extent they have been successful. They have created some moments. And வந்து Arsenal வந்து they have to huff and puff and blow the house down. Ball over the top. Nketiah is onside, but that's good defending. Again, that's excellent defending by West Ham United. ஒரு சான்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தது, but West Ham were able to defend it well. But West Ham give it away. They cannot give it away. Saka மேல ஒரு foul, and this will not be the first time. Saka almost short try பண்ண மாதிரி இருந்தது, but it almost ended up as a wonderful pass to Eddie Nketiah. Is Gabriel, Xhaka, Tierney goes on the outside, puts the ball in, and Declan Rice does what Declan Rice does. But West Ham என்ன பிரச்சனைனா they give the ball straight back to Arsenal, and அவங்களுக்கு மேலே they are just inviting pressure upon pressure.
It's a good play from Arsenal. Ball into the box, and again another good piece of defending by Arsenal, and Mikel Antonio வந்து and he's won a foul. அதுதான் வெஸ்ட் ஹாம் டாக்டிக். பால் அவருக்கு போட்டு அவர் ஏன்னா பால் ஹோல்ட் பண்ணி லைட்டா பின்னாடில இருந்து இழுத்து விட்டாங்கன்னா அவர் கீழே வந்துருவாரு, ஃபவுல் வாங்கிடுவாரு. லிட்டரலா அதான் பண்ணாரு. லைட்டா டாக்கல் கேப்ரியல் இருந்து கீழே விழுட்டாரு, ஃபவுல் வாங்கிட்டாரு. நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி. ஏன்னா அதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க. But West Ham have gone in front and lost leads. ஏன்னா வந்து Chelsea away, even against Chelsea they went ahead and they lost. Should have been a draw. The ரெண்டாவது கோல் வந்து for West Ham should have stood. He got away with robbery over there. But it is what it is. Arsenal clearance பண்ணாங்க, பட் அது வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி போச்சு போன் மேல. ஸோ அதனால ஆர்சனலுக்கு ஒரு த்ரோ வாய்ப்பு. 10 minutes till half time. இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு. கண்டிப்பா கம்பேக் பண்ணலாம், கம்பேக் பண்ணி ஜெயிக்கலாம். அதுக்கு வந்து there should not be any discussions, but at the same time West Ham should not be given time and space to score. Antonio almost ran through, but there was an excellent tackle by Gabriel and ball over the top right for Saka. Cresswell on he will clear it away. Well, that's wonderful play from Benrahma, Rice, Paqueta, and they'll go back. Here is Dawson, Jared Bowen. They'll try the ball over the top for Antonio. I think Antonio was found to be offside. அதனால தான் நின்டர் நினைக்கிறேன். Eli would have just carried on running. I still stick with my 3-1 prediction. வந்து West Ham scored பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன், பட் வந்து I didn't think they would score first. And வந்து I still stick with 3-1. Arsenal ஜெயிப்பாங்கன்னு தான் எனக்கு நம்பிக்கை எனக்கு. So பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. Because Arsenal really have not tested Fabianski till now. ஓகே, நல்ல பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் பிளே இருந்திருக்கு, நல்ல மூவ்மெண்ட் இன் தி பாக்ஸ் இருந்திருக்கு. பட் as usual அந்த ஃபைனல் தேர்டுங்கிறது தான் எப்பவுமே ஒரு கேள்விக்குறியவே இருக்கும். தாமஸ் பார்ட்டே, கிரெஸ்வெல் இதெல்லாம் சாக்கா பிடிச்சி இருக்கிறாரு, பட் he rides to the challenge and he plays it well. This Partey, here is Kieran Tierney. It is Enketia. Shot try பண்ணாரா? Shot try பண்ணாரு and it's almost a deflection, but Fabianski gleefully accepts it. அப்படியே வாங்கி மடக்கன் புடிச்சிட்டாரு. Long clearance looking for Antonio, but Arsenal read the danger well. Thomas Partey always reads danger. Wonderful ball looking for Odegaard. Nketiah. Here is Ben White. Saka will be on the right, sorry. Cutting side பண்ணாரால் outside போறான்னு ஒருத்தனை பார்க்க வேண்டும். Okay, that's a wonderful ball. Ben White ஒருத்தனை படுக்க போட்டாரு and far postல இருக்காரு and வந்து West Ham have defended it well. It is Jared Bowen. தூக்கி தான் அடிப்பாங்க, டவுட்டே வேணாம். கேப்ரியல் வந்து காமா வந்து செஸ் பண்ற தாமஸ் பார்ட்டே கிட்ட. அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தான் ஒருத்தர் வந்து பக்கத்துல இருக்கச்சே நம்ம வந்து தடுமாறுவோம். பட் அந்த கூல் அண்ட் காமன் கம்போஸ் நேச்சர் தான் இட்ஸ் ஹெல்ப் தெம். It is Ben White. Given a chance to run, but Antonio is able to defend. It is Odegaard. Still Odegaard, okay. Xhaka with the ball. It is Tierney. Xhaka still. Rice defends well. But West Ham run forward with the ball and வந்து நல்லா ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா ஃபவுல் வாங்கிட்டாங்க. And அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பிரஷர் இருந்து கொஞ்சம் ரிலீவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா and that is what they wanted. Paqueta almost ran forward, almost ran between two players, but அவனை கீழே தள்ளி பிடிச்சதால they want a foul.
Look at this. Literally, Ben White வந்து side பண்ணாம படுக்கப்பட்டது. Antonio literally goes on the other end and he shot எடுத்தாரு, but shot எங்கேயோ போச்சு. It was not even on target. He tried a quick free kick. Antonio வந்து புத்திசாலித்தனமா he went into his own half and came back because வந்து you cannot be offside in your own half. உன்னோட ஓன் ஹாஃப்ல நீயே லாஸ்ட் பண்ணா இருந்தாலும் நீ தான் ஆன் சைடு. ஸோ வந்து போயிட்டு வந்தாரு, பட் அவருக்கு வந்து ஒரு கிளியர் ஷாட் கிடைக்கல அவருக்கு. ஸோ அதனாலே வந்து he could not direct it on target. West Ham defended well. Kufal ஒரு ஸ்லைட் டேக்கிள் ஒன்று போடுறாரு. 5 minutes plus stoppage time until half time. And till now Arsenal nil, West Ham 1. West Ham வந்து ஒரு பெனல்டி கிடைச்சது, scored by Syed Benrahma. So West Ham வந்து defending deep and just countering, and Arsenal வந்து need to find a way through this defense. This Bukayo Saka, Nketiah, Odegaard, Xhaka. Will they hit the shot? The ball in your still. And they clear it away. West Ham வந்து Antonio வந்து இருக்காரு. But வந்து Arsenal தான் ஃபுல்லா பொசிஷனாவே இருக்கு. They're not letting it down. It is Gabriel. It is Odegaard. Will the shot open for him? Left foot try பண்ணுவாரு. He finds Martinelli. Martinelli இருக்காரு. Ball in the box and again Dawson defends extremely well. And வந்து இதுதான் பிரச்சனை ஆர்சனலுக்கு. நல்ல உள்ளலாம் போறாங்க. Intricate passing, one touch அதெல்லாம் இருக்கு. பட் அந்த கடைசி இது வந்து it's been missing. And வந்து Nketiah turns well, but that's excellent tackling. And here is Martinelli. தூக்கி எங்கேயோ சம்மந்தமே இல்லாம அடிக்கிறாரு. And it's out for a West Ham throw. எந்த அளவுக்கு கேவலமா கிராஸ் போச்சுன்னா ரோ ஜி வரைக்கும் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Nketiah turned well. It was an excellent tackle. Xhaka, there was Martinelli a chance for a cross, but எங்கேயோ தூக்கி சம்மந்தமே இல்லாம மேல தூக்கி அடிச்சிட்டாரு. And it's out for a West Ham goal kick நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு கண்டரவியா இருந்து கிராஸ். Fabianski goal kick எடுத்தாரு. He slipped. Again, Declan Rice also he slipped. He thought there would be runners, but there was no one. 3 minutes plus 2.5 minutes plus stoppage time left in this first half between Arsenal and West Ham in the Premier League. And as things stand, Arsenal will still be on top of the Premier League. Of course, Man City will be playing on Wednesday against Leeds United away. So that will not be an easy fixture for them. Of course, SA Masters வந்து எப்படி நல்லா பண்ணியிருக்காரு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். Ball over the top, West Ham do well. So உங்களுக்கு வந்து கவுண்டர்ல இப்போ West Ham வந்து they have the ball on the counter attack. That was nice intention, but சரியா வரல. அதனால ஒரு நைஸா ஒரு கியூட் பாஸ் ஒன்று ட்ரை பண்ணார் சைட் பண்றாமாக்கு பக்வட்டா அவர்கள், but he didn't. But he just about missed it a bit. But at the end of the day, again Arsenal again get back possession. 1.5 minutes தான் பாக்கி இருக்கு. ஸ்டாப்பேஜ் டைம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவு பெருசா இருக்காது. மேபி 2 minutes தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா பெருசா அவ்வளவு ஸ்டாப்பேஜஸ் வரவில்லை. Let's see if Arsenal can get the equalizer before half time. Taney இருக்காரு. And one of the West Ham defenders does well, but வந்து Kufal வந்து I think on the impact he clearly got the ball, but on the impact on the follow through வந்து he just caught Martinelli. Let's see on this. He got the ball first, and on the follow through வந்து he just caught Martinelli and அப்படியே studs தான் வாங்கினாரு, which is very very dangerous. He could find himself in huge trouble. இப்போ ஆஸ்டனுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ கிக் வந்திருக்கு. Let's see if they
Vladimir Kufal அவர்கள் is protesting obviously because he got the ball first and on the follow through தான் வந்து he just went in. ஸோ ஆர்சனல் வந்து ஒரு ஃப்ரீ கிக் இருக்கு. எவ்வளோ நேரம் ஸ்டாப்பேஜ் டைம் இருக்கு நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்க வேண்டும். 3 minutes of stoppage time இருக்கு. Let's see if Arsenal can make use of this and get the equalizer before half time. Half time உங்களுக்கு equalizer கிடைச்சா they will feel great. Header in and it just goes way wide and யார் ஹெட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. It was a good ball into the box. I think it was Nketiah தான். I think he was offside and ball கூட அவர் சரியா ஹெட் பண்ணல அவரு. இந்த வாட்டி ஃபேபியன்ஸ்கி கிக் எடுக்கும்போது மனசு ஸ்லிப் ஆகல. அண்டோனியோ வந்து அகைன் வந்து அவரோட ஆன்டிக்ஸ் அவரோட அராஜகம்லாம் தெரியாது அந்த டி பாக்ஸ்ல. லாஸ்ட் 2 minutes until half time interval and வந்து half time வரட்டும். 2 நிமிஷம் இருக்கு. அதுக்குள்ள என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்க்கணும். லெட்ஸ் see if Arsenal வந்து ஈக்குவலைசர் முன்னாடி வந்து அவங்களால சரி half time வந்து half time முன்னாடி they can they find equalizer அப்படின்னு பொறுத்து இருந்ததான் பார்க்க வேண்டும். Saliba buys a foul from Lucas Paqueta. Declan Rice defends it well and West Ham again they can go on the counter attack. Again Mikel Antonio and Said Benrahma were not on the same page. ஏன்னா பாஸ் போட்டிருந்தா ஒரு 1-2 விட்டுருந்தா மிக்கல் ஆண்டோனியோ would have been through and இன்னொரு கோல் ஸ்கோரிங் வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். But this is the last minute until half time. இந்த மாதிரி சின்ன இதுதான் they can decide games. லாஸ்ட் மினிட் இன்னொரு 45 செகண்ட் இருக்கு. Let's see if Arsenal பண்ணாங்களா பாப்போம் before half time. Xhaka, it is Martinelli on the wing. அவரோட பேஸ் எப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். Puts the ball in and Arsenal வந்து கார்னர் வாங்கியிருக்காங்க. A corner just before half time and let's see if they can score from this set piece. Of course Martinelli வந்து அவரே வந்து கார்னர் எடுப்பாரு. பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கார் அப்படின்னு. Martinelli will take this corner. It's a very good corner. Fabianski punches it away. மறுபடியும் பால் இதுக்கே போறது and Odegaard shot and handball and he's given a penalty. Handballக்கு வந்து கரெக்ட்டா just before half time தான் வெஸ்ட் ஹாமுக்கு வந்து பெனல்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பெனல்டி கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல half timeக்கு விசில் ஊதிருக்காங்களான்னு தெரியல, பார்க்கணும். Of course VAR will have a look at this if it's a penalty. I think penalty தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு. I don't think half time has been given. Odegaard first time shot. Let's see on this angle. Shot. That is not a penalty. Chance இல்ல, அவன் மூஞ்சில அடிச்சதுங்க. எப்படிங்க அதெல்லாம் பெனல்டி ஆக முடியும்? It hit his மூஞ்சில அடிச்சது. That cannot be a penalty. It hit his face. David Moyes அத சொல்லிக்காரு. That hit his face அப்படின்னு. So VAR will check it and they have to overrule it because there is no evidence that it hit his hand. ஏன்னா வந்து கிளியரா தெரிஞ்சது அவரோட மூஞ்சி அடிச்சதுன்னு. கைக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல. Of course on the screen போய் பார்க்கறாரு. So more often than not referees on the screen போய் பார்க்கும்போது it is an indication that decision will be overturned. Of course the decision first given was the penalty and if this is overturned the penalty will be overturned and that will be half time. Straight forwardங்க. அவரோட மூஞ்சி அடிக்குது. கைக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல. கை அவுட் ஸ்ட்ரெச்டா தான் இருக்கு, பட் கையில எந்த பாட்லயும் படல. It's clear this cannot be given as a penalty.
இந்த ஆங்கிள் எதுக்கே காமிக்கிற? The previous angle was more than enough to show, and the penalty has been overturned, and that will be half time. Clean தலையில அடிச்சது. Weird decision, no penalty, correct decision தான். And that the half time is half time being given? Half time கொடுக்கப்படவில்லை. I think there will be some extra time added in the penalty incidentனால. வெங்கர் மனுஷன் வந்து பாக்குறாரு. Will if I was still Arsenal manager, Arsenal would not be the top of the league. He'll kick this out, and that is half time. Half time வந்து so it is half time, and it's Arsenal nil, West Ham United 1. West Ham going in front via penalty. Scored by Said Benrahma. There was a correct penalty in my opinion. And வந்து ஆர்சனல் வந்து கடைசியில வந்து நம்ம நினைச்சோம் it will be given a penalty in, but penalty கொடுக்கப்படவில்லை. Correctly overturned, and it's now half time 1-1, and I'll be back.
நீங்க பாக்குறீங்க ஆர்சனல் வெஸ்ட் ஹாம் ஹாஃப் டைம்ல 72% பொசிஷன் இருந்திருக்கு ஆர்சனலுக்கு. ஆனா அதை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ணல. அதுதான் உண்மை. எத்தனை வாட்டி அவங்க வந்து ஃபேபியன்ஸ்கி உண்மையிலேயே டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நீங்க கவுண்ட் தான் பண்ண முடியும். ஃபேபியன்ஸ்கி வந்து பார்த்துட்டு சூப்பரா சேவ் பண்ணாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்ற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. அதுதான் உண்மை. வெஸ்ட் ஹாம் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணி கவுண்டர் பண்ணாங்க. 2-3 வாட்டி வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா ஒர்க் ஆச்சு. பட் 2-3 வாட்டி வந்து ஒர்க் ஆச்சு. அப்கோர்ஸ் ஈவன் அந்த பெனல்ட்டில கூட ஒர்க் ஆச்சு. ஆர்சனல் டிஃபென்ஸ் வந்து அப்படியே ஃபுல்லா எக்ஸ்போஸ்டா இருந்தாங்க. கேப்ரியல் அண்ட் சலிபா வந்து போத் ஆஃப் தெம் தே வர் காட் அவுட் ஆஃப் பொசிஷன். சலிபா வந்து கடைசியில ஸ்லைட் பண்ணி உள்ள போக வேண்டியதா போச்சு. So West Ham got the penalty and they scored comfortably through Syed Benrahma. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாவே இட்ஸ் பீன் ஆர்சனல் ஜஸ்ட் லைக் வெஸ்ட் ஹாம் ஜஸ்ட் டிஃபெண்டிங் அண்ட் ஆர்சனல் ஜஸ்ட் அட்டாக்கிங். ஹாஃப் டைம்ல ஒரு பெனல்டி கிடைக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சா வந்து it was correctly overturned by the VAR. மூஞ்சி தடிச்சது, கைக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. அதனால ஹாஃப் டைம் they go into it 1-0 ahead வெஸ்ட் ஹாம். செகண்ட் ஹாஃப்ல எப்படி வராங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுத்து பார்க்க வேண்டும். Night Blast now basically been hit on the counter attack and worryingly Saliba starting lose edge a bit. I don't know about losing edge a bit after one game. You could say that because he didn't even play in the World Cup. I mean, he was how many minutes did he actually play in the World Cup? World Cup la அவர் எத்தனை நிமிஷம் ஆடினாரு? You can literally count on your hand. World Cup ஆடினாரான்னு கூட எனக்கு டவுட் தான். ஸோ அந்த ஒரு கேம் கன்சிஸ்டன்சி இல்லாதப்போ it will be hard and வந்து that lunge was pretty stupid. அது எதுக்கு பண்ணானே எனக்கு புரியவே இல்லை. And it was like both of them were caught out of position. But if you want to join in during full time, Mani Anna, you're always welcome to. Just let me know and hit me up on Insta or Twitter and I can send you the StreamYard if you want to join at full time. Right, he was, and I think it was a Leeds game. And he literally had his hand like this, and he caught the ball like this, and he gave away a penalty only for Bamford to not even hit the target. That's but let's see. I mean, I feel it's Gabriel who's more of the mistakes person, because you look at Gabriel and you think, okay, good defender, but there is always a mistake in him. Like we have Trevor Chalobah. He's a great defender. He's a good defender, no doubt. He has all the capabilities, but there is always a mistake in Trevor Chalobah. That is the problem with him. If he can cut that out, then he'll definitely be at least he'll be half as great as Thiago Silva, if not Thiago Silva. And of course, Chelsea play Bournemouth tomorrow. என்ன பண்ண போறாங்கன்னு சத்தியமா தெரியல. பொறுத்து தான் பார்க்க வேண்டும். பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. I see why I didn't get much playing time in Qatar, especially Varane, Konate, Upamecano, and again Gabriel Nico focused on playing well. Exactly. I mean, you just look at those names: Varane, Konate, Upamecano. There is no way that Saliba is getting a nod over them. Of course, he is only still like what's he like 21 or something? He's 22, 23, 20. He's only 21. So he has at least 1, 2, 3. He has, in my opinion, he has 4 World Cups more. He can at least play in 4 more World Cups. Yeah, hopefully against Bournemouth or least favor opposition. But yeah, let's see how we do there, because it's going to be crazy. ஏன்னா போர்மத் இப்போ வந்து எங்க இருக்காங்க டேபிள்ல வந்து
ஆஸ்டன் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வெளியே வராங்க மறுபடியும். போர்ன்மத் வந்து வெஸ்டாம்க்கு கீழே இருக்காங்க. தேர் இன் 15th பொசிஷன் நவ். அண்ட் செல்சியோட 2 கேம் தான் கம்மியா ஜெயிச்சிருக்காங்க. செல்சி ஒன் 6, போர்ன்மத் ஒன் 4. ஒரு கேம் அதிகமா டிரா பண்ணிருக்காங்க, 2 கேம் அதிகமா லாஸ் பண்ணிருக்காங்க. தேர் இன் 16 பாயிண்ட்ஸ். தேர் ஆக்சுவலி ஒன்லி லைக் 5 பாயிண்ட்ஸ் பிஹைண்ட் அஸ், ஆப்வியஸ்லி with having a game in hand over us, but it's actually mad. They only have like 5 points difference. So that's how bad Chelsea have been this season. They really need to step it up in the second part, because on the stats பார்ப்போம், Arsenal they have had more shots. West Ham have had 2 shots on target. got penalty சேர்த்து. All the other stats only point towards Arsenal. But அந்த முக்கியமான ஸ்டாட்னா இது ஒன்று தான். மீதி என்ன நீங்க 10,000 ஷாட் வச்சிருந்தாலும் no one will even care. So second half ஆரம்பிக்க போகிறது. And it's Arsenal nil, West Ham 1. Arsenal will be continuing the Arsenal will be kicking off the second half, sorry. So second half kick off பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் let's see how this game goes. I still think they will turn this around. I think I still stick with my 3-1 prediction, but you have to see what happens. As Arsenal, the game kicks off, the second half kicks off, and let's see how this game goes. Let's see how Arteta makes his changes in the second half. அவங்களுக்கு பெஞ்சில் யார் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் வந்து okay, Antonio is onside. He's onside. Can he score here? Oh, he had to make that save, and Saliba வந்து cleverly chested back to Ramsdale. But Antonio on the break is always dangerous, because we all know how quick he is. And Arsenal they were caught out there, but Ramsdale வந்து அந்த சேவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ வந்து early warning ஆர்சனலுக்கு வந்து ஆஃப் சைட் ஃபிளாக் கூட வெளில போகிறோம். ஸோ மேபி ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தா இட் வுட் ஹவ் ஸ்டுட். பட் பார்க்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. Second half more of the first half template தான் இருக்கும். West Ham they'll be sitting deep and defending, and later hitting on the counter attack. But Arsenal will be the more attacking side, and they have to find a way to break through this West Ham defense. I like Saliba though. I mean, everyone likes Saliba. Needs to relax in our sports things. Yeah, okay. David O'Leary, okay. What a legendary player he was. I think he's still the highest Premier League, most Premier League appearances for an Arsenal player, I think. Here is Saka on the right. We all know he is quick and he's pacey. It is Odegaard. Thomas Partey with a shot, and that's a good shot, and that's a good save by Lucas Fabianski. He had to make that save. It was at his near post, but he still had to make the save down to his left. I think it was going out, but obviously you don't want to take any risks. And Arsenal வந்து இப்போ corner வந்திருக்கு early in the second half. It's their first corner of the second half, and let's see if they can make use of this. Saka with the corner. It's a very good corner, and punched out by Fabianski, but he was fouled on the line by Eddie Nketiah. So the foul has been given for Fabianski. லிட்டரலா என்கேட்டியா வந்து பின்னாடி ஆல்மோஸ்ட் தள்ளி விட்டுறார் மனுஷன் வந்து. அண்ட் லுக் அட் திஸ் இன் த பிரேக் வந்து Antonio, I think he would have been offside. இந்த விஆர்ல கொடுத்திருந்தா I think he would have been offside. ஏன்னா offside மாதிரி தான் தெரிஞ்சது. So he would have been definitely offside. But வந்து we have to see.
Okay, Gabriel tries a long ball towards Nketiah, but Nketiah only gives it straight to Declan Rice. And Dawson tries to find Jared Bowen and he finds him extremely well. Bowen is up against Kieran Tierney. And that's a foul. That has to be a foul. Clear a foul பண்ணிருக்காரு தெரியுது. Bowen wins the header and வந்து பட் ஆனா வந்து கிளாஷ் ஆஃப் ஹெட்ஸ் மூஞ்சிலேயே ஒன்று விட்டுறான்னு நினைக்கிறேன். ஆர்டெட்டா வந்து எல்போங்கிறாரு, he has to be sent offங்கிறாரு. எல்போலாம் இல்லைங்க, சும்மா வந்து that was nowhere near an elbow. It's not like he வந்து அப்படியே he laughed at him completely. He just when he got up, he just got up with his hand like that. There was nowhere an elbow. எல்போக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல, ரொம்ப தூரம் அதுக்கெல்லாம். ஆர்சனல் கெட் பேக் பிளேயிங் அண்ட் அவங்க கிட்ட பால் இருக்கு. 50 நிமிஷம் ஆயிருக்கு, இன்னும் 40 நிமிஷம் இருக்கு. செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் கோர்ஸ் 50 minutes have gone. 5 minutes have passed in the second half. So பார்க்கல என்ன பண்றாங்கன்னு செகண்ட் ஹாஃப்ல. அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் மேனேஜரோட அழகுக்கே வந்து இந்த மாதிரி பெஞ்சில் வந்து ஹவு கேன் he change the game through his substitutes அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க வேண்டும். Saka on the right puts in a cross and West Ham defend well as usual and வந்து தூக்கி அடிக்கிறாங்க வெளில. No nonsense clearance. It is Declan Rice, but வந்து அதுக்கு முன்னாடி Paqueta commits a foul on an Arsenal player and it's given as an Arsenal foul. Good ball, but Arsenal defended well and நல்லா press பண்ணி they win the ball back. And here is Thomas Partey and West Ham again, they defended it well. And Declan Rice can go on the counter attack. And Thomas Partey had to get in that tackle. இல்லனா வந்து Rice would have been through. Still Arsenal on the attack. Here is Martin Odegaard. Odegaard, he goes for the shot. It's a tame shot, but Saka, he puts it in. It's 1-1. It's 1-1. Bukayo Saka's put Arsenal level. But Odegaard வந்து ஒரு scuff shot தான், but he found Saka and it's 1-1. The flag has stayed down. Let's see if he was actually offside or he was onside. Odegaard cut inside, beautifully cut inside பண்ணாரு. Was Saka onside? Clearly onside, and there can be no complaint. Saka was well onside, and that's yet another goal for the England youngster for Bukayo Saka, and it's 1-1. And on the correct, they've equalized at the right time. They've equalized at the right time, and it's 1-1. And on the let's see what West Ham are made up of now. Of course, if only Mikel Antonio is there. One West Ham throw இப்போ.
Throw in. Arsenal defend it well. And Arsenal வந்து ஒரு counter வாய்ப்பு இருக்கு. Here's Odegaard. He finds Saka on the right. And is that a foul? And it's been given as a foul, and Arsenal have a free kick now. Now Arsenal will definitely be on the upper hand, and West Ham have to really find a way to dig deep and find an equalizer. ஏன்னா வந்து it is Eddie Nketiah. Find the lead. Sorry, இப்போ Eddie Nketiah இருக்காரு. He's on the ball. Here's Xhaka. Gabriel. Here's Tierney. West Ham are still sitting deep. It is Martinelli. And West Ham cleared it away, do they? They don't clear it away, but they get a foul, and it's a foul for us. Foul for West Ham. And வந்து கேம் பரபரப்பா போயிட்டு இருக்கு. நல்ல ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருக்கு. 55 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. And it's Arsenal 1, West Ham United 1. It is Paqueta. He tries to find Said Benrahma, but that's a pathetic pass, and Arsenal on the counterல போலாம். Martinelli's pass does not find anyone but Declan Rice, and West Ham இப்போ வந்து let's see what they can do with the ball. ஏன்னா வந்து they hardly spend time on the ball. Given Arsenal have had super possession. All a foul has been given to Arsenal. Referee வந்து வெயிட் பண்ண ரொம்ப நேரமா, but foul has been given to Arsenal, and பார்க்கல எப்படி என்ன நடக்குதுன்னு. Okay, that's good from Arsenal. Here is Kieran Tierney. Is Gabriel. West Ham, they obviously defend it well, and on the ball over the top, West Ham defend it well again, and they win a throw-in as well of the Arsenal defender. Saka பாத்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் ஃபினிஷ், அழகா ஃபினிஷ் பண்ணாரு. ஃபேபியான்ஸ்கிக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஃபேபியான்ஸ்கி ஒரு பக்கம் டைவ் பண்ணாரு, பால் இன்னொரு பக்கம் போகுது. பட் Saka cool, calm and composed. He does that brilliantly. West Ham defended well again, and here is Darren Bowen. Tierney wins back the ball, but வந்து West Ham வந்து ஒரு த்ரோ இருக்கு இப்போ. Here is Bukayo Saka. Here is Odegaard. Xhaka. He has Martinelli on the wing. Martinelli puts the ball in, and it's squeezed in, and it's 2-1 to Arsenal. நான் சொன்னேன் Arsenal they can come back and win, and they are right now on the right track. Martinelli has caught out Fabianski. It's Arsenal 2, West Ham United 1. Arsenal, they went down, but they came back, and now they are in the lead. Beautiful piece of play. And வந்து இந்த எப்படி வந்து நியர் போஸ்ட் போச்சுன்னு பார்க்கணும். It is Saka, Odegaard, Xhaka beautifully found Martinelli, obviously onside. And he's caught at his near post, and அங்கேருந்து you're not supposed to be beaten, and Fabianski was absolutely caught flat-footed.
காட் ஃபிளாட் ஃபுட்டருங்க. மனுஷன் வந்து டைவே பண்ண சும்மா காலால வச்சு அப்படியே டைவ் பண்ணிட்டு சும்மா காலால டைவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்திருக்காரு. கால்ல பட்டு அப்படியே பறந்து போச்சு. And now it's Arsenal 2, West Ham United 1. And from here, Arsenal should comfortably winனுங்க. எந்த டவுட்டே இருக்கக்கூடாது. வெஸ்ட் ஹாம் இங்க என்ன பண்றாங்கன்னு நம்ம இனிமே தான் பார்க்கணும். ஆஃப் கோர்ஸ் ஆர்சனல் வந்து they've been much the better side. Of course, first half வந்து அவங்க பெருசா எதுவும் பண்ணல. But second halfல they've come out a different side and they now they're in the lead. Deservedly so. And West Ham வந்து இதுக்கப்புறம் செகண்ட் கோல் வந்தா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம். So Arsenal now will extend that lead at the top of the table to 7 points. Of course, City வந்து நாளைக்கு ஆடுறாங்க. If சிட்டி வந்து இப்போ நியூ கேசல் கரண்ட்லி செகண்ட் அண்ட் சிட்டி ஆர் தேர்ட். சிட்டி வந்து 14 கேம்ஸ் 33 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. 32 சாரி. And if City win tomorrow, they'll close the gap to 5 points, as it was before the resumed start of the Premier League. Beautiful switch of play to Kieran Tierney. Well, the first time cross and Fabianski collects it gleefully. West Ham they try to go on the counter attack, but Arsenal win it back. Again, West Ham give it away. It's a poor giveaway of possession. Odegaard, Saka, ball in. Martinelli wins the flick on header. And it's out for a corner kick. Arsenal வந்து இன்னொரு corner வந்திருக்கு. And let's see what they make use of this. Martinelli corner. Near post corner try பண்ணிருக்காரு. It didn't work out and it's easily cleared away. Only comes back to Arsenal. Wonderful ball into the box and Arsenal West Ham are able to defend it well and let's see counter attack என்ன பண்றாங்கன்னு.
Somehow keep it. Big up yourself, 8744. Um, okay, West Ham are going forward with the ball, and here is my Mikel Antonio on the right. Saliba irkar kuda. Antonio does well to win a corner at least. ஒரு corner இருக்கு West Hamக்கு. Let's see what they make out of this. Bowen's corner, wonderful corner, well defended by Arsenal. And they have to go all the way back. ஏன்னா ஆர்சனல் வந்து அந்த அளவுக்கு டீப்பா நல்லா பிரஸ் பண்றாங்க. Declan Rice, he has Ben Rama on the right, on the left, sorry. Beautiful sixer. கேரர் வந்து பால் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு, சரி நானே ஷூட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு போனாரு. தூக்கி சிக்ஸ் தான் அடிச்சார் மனுஷன். மறுபடியும் அந்த கோலை பாக்குறோம். எப்படி அது வந்து நேர் போஸ்ட்ல போச்சுன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் புரியல. ஃபேபியான்ஸ்கி வந்து அவ்வளவு மட்டமா பண்ணிருக்கணும் அவரு. வெஸ்ட் ஹாம் வந்து டீசென்ட்டா ஏதோ பண்ணாங்க. But Ramsdale comes out and just clears it away. This puts the ball out of play, out of danger. So அதுக்கப்புறமா இன்னும் 22 minutes plus stoppage time left in the game. And let's see how this goes. I still stick by Arsenal 3, West Ham 1. And the prediction is right on target. This could end 2-1, this could end even 4-1. You never know. West Ham are still in like 16th. Yes, they are very close to the relegation zone, if any. It is Martinelli, twinkling feet, Xhaka, Ben White. Oh, beautiful skill. Odegaard, Eddie Nketiah. What a goal in Eddie Nketiah. 3-1 Arsenal, and that should be game, set and match. Beautiful ball and beautiful goal. Ben White, Odegaard, Eddie Nketiah, turn பண்ண defender and fantastic finish in the bottom corner, and that is Arsenal 3, West Ham 1.
and that should be game, set, and match. Fantastic finish by Eddie Nketiah. Proper strikers finish. Kerrer அப்படியே டர்ன் பண்ணிட்டாரு and proper striker finish into the bottom corner. Fabianski absolutely no chance. not even corner, side netting அது கூட பர்ஃபெக்ட்டா கிடைக்க முடியாது. That's absolutely brilliant from Eddie Nketiah. and வந்து டீசோஸ்க்கு பதிலா அவர் ஸ்டெப் அப் பண்ணுவாரா அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம். He has stepped up and he has scored the third goal and that should be game, set, and match. இதுக்கு மேல வெஸ்ட் ஹாம் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆன் டார்கெட்டே அடிப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஹோல் வைப் அரௌண்ட் த கிளப் இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். ஆர்சனலுக்கு போத் த ஃபேன்ஸ், த பிளேயர்ஸ், த மேனேஜர்ஸ் எல்லாமே தேர் இன் அ டோட்டலி டிஃபரெண்ட் வைப். என்னதான் ஒரு செல்சி ஃபேனா ஒரு கொஞ்சம் காண்டா இருந்தாலும் இஃப் தே ஆர் த பெட்டர் டீம், தே ஆர் த பெட்டர் டீம்ங்க, அவ்வளவுதான். சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் த பெஸ்ட் டீம்ஸ் வின். ஐ மீன் பெஸ்ட் டீம்ஸ் ஒன்லி வின் அண்ட் சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் தட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எல்லாருக்கும் சோகமா இருக்காது, அப்பப்போ சந்தோஷமா எல்லாருக்கும் வரும். and ஆர்சனலுக்கு வந்து they have gone like almost 19 years without the Premier League trophy and okay, that's good. Nketiah, Martinelli, Xhaka இருக்காரு. Arsenal look like anytime they go forward they are scoring. Here is Martin Odegaard, Ben White on the right flank, cross into the box but it's well defended by West Ham and Arsenalக்கு இன்னொரு கார்னர் வாய்ப்பு இருக்கு. Let's see if they can make it 4-1 from here. இன்னும் 20 minutes plus stoppage time இருக்குது இந்த கேம்ல and can't see anything else but an Arsenal win. It should be pretty straightforward and standard. Antonio almost tried to turn Xhaka, but Xhaka லிட்டரலா பிடிச்சு கீழே இழுத்து விட்டு கீழே தள்ளி விட்டார் மனுஷனை போட்டு. Zinchenko is about to come on for Arsenal and வந்து Tierney might be the man making. Yes, Tierney is the man making for Alexander Zinchenko. Like for like sub, left back substitute பண்ணிருக்காரு மிக்கேல் ஆர்டெட்டா and ஓகே வெஸ்ட் ஹாம் ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் வர மாதிரி இருக்கு. இட் இஸ் பென்ராமா எங்கேயோ சம்பந்தமே நம்ம சைட்ல தூக்கி அடிக்கிறாரு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வாய்ப்புகள் தாங்க வெஸ்ட் ஹாம் ஹேவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப். They had a decent chance on the counter attack and they could have made something of it, but unfortunately they couldn't. Look at this goal from Eddie Nketiah, beautiful turn Kerrer as if he wasn't even there and a fantastic finish into the side netting. No keeper on the planet is saving that and that was a fantastic goal.
Arsenal வந்து ஒரு free kick இருக்கு. About 15 minutes left in the game plus stoppage time. And Arsenal should win this easily. Be easy win-ஆ இருக்கணும். ரொம்ப கஷ்டம்லாம் பட்டு ஜெயிக்க கூடாது. Free kick to Arsenal. ஜாக்கா நிக்கிறாரு. எனக்கு என்னமோ ஸ்ட்ரெயிட்டா ஷாட் அடிப்பாருன்னு தான் தோணுது. அடிக்கலாம். Good shot straight into the wall and West Ham வந்து they could counter. Zinchenko he gets the ball. West Ham வந்து he thought he fouled நினைச்சாங்க but referee doesn't think so. It's Odegaard, Saka on the left, right, sorry. Odegaard, just miss ஒரு நூலம் மிஸ் ஆயிடுறது கரடி. And just miss ஆயிடுச்சு. This could have been and Saka was onside. Flag referee, the linesman was right to give the right not to give the offside, but Odegaard just missed. It would have been a fourth goal for them. And let's see இதுக்கப்புறம் ஆர்சனல் எத்தனை கோல் அடிக்கிறாங்கன்னு. 3-1 சொன்னேன், இப்பவே 3-1 ஆயிடுச்சு. பாப்போம் இதுக்கப்புறம் என்ன எவ்வளவு அடிப்பாங்கன்னு. Okay, ball over the top and Eddie, the flag has stayed down. And now the flag has gone up. I think he knew in advance that he would be offside in it. அதான் அப்படியே நின்ட்டாரு. But okay, அதுக்கப்புறம் போயிட்டு he found he was offside. Ball over the top and absolutely useless.
Last 11 minutes plus stoppage time left in this game, and it should be fairly straightforward. Anthony wins back the ball from Ben White. இப்போ ஒரு கோல் கிடைச்சா ஒரு ஒரு நல்ல ட்விஸ்ட் வரும் கடைசி 10 நிமிஷத்துல. பட் வெஸ்ட் ஹாம் பாஸ் பண்ண டைட்ல பார்த்தாங்கன்னா அது கண்டிப்பா வராது. சாக்கா ஓவர் த டாப் ஃபார் எடி இன் கெட்டியா. சப்போர்ட்டுக்கான யாரும் இல்ல. He has to do it all on his own. எடி சின்சென்கோ ஓடகார்டு இருக்காரு இப்போ. It is Eddie. Zinchenko. Still Zinchenko. Beautiful for Martinelli. This could be 4 and just miss it. Arsenal still have the ball. Excellent bit of play, but West Ham lose the ball again. It is Odegaard. Tries to place it and he doesn't. Again, another miss. He tried to place it like the last time. Last time again miss ஆச்சு. இந்த வாட்டி மிஸ் ஆச்சு. I don't know what Benram was trying to do there. அது வந்து எல்லா வாட்டியும் உங்களால பால் எடுத்துன்னு போயிட முடியாது. அது சரியா ட்ரை பண்ண சரியா வரல போல இருக்குது. The Arsenal, they have it on the right. Ketia, Odegaard. West Ham defended well. Again, they try to play it out of the back. ஏன் வந்து என்ன ஒரு இதுன்னு தெரியல வந்து அவங்க பால் வச்சு ஓடுறதுக்குன்னு அது ஒரு வாட்டி பண்ண முடியாது. It is Saka. Beautiful play by Arsenal, and then yet again another clearance and on the
only matter of time by how much in ஏன்னா 6 minutes plus stoppage time இருக்கு. Might as well do the post-mortem report இப்போவே. Arsenal went behind in the first half, but second half they turned the game up on the head. And this could be four. Odegaard again. And இன்னொரு ஷாட் ட்ரை பண்ணாரு and Dawson clears it away. Odegaard ஷாட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் மனுஷன், பட் வந்து கோல் அடிக்க மாட்டேங்கிறாரு. Saka to take this corner. It's a good corner, and Saliba almost got there. And I think it's another corner. இன்னொரு கார்னர்ஸ் ஆர்சனலுக்கு. சாலிபா got a hit of Fabianski அப்படியே வந்து சம்பந்தமே இல்லாம ஆல்மோஸ்ட் பஞ்ச்ட் him out. லக்கிலி எதுவும் ஆகல. Another corner well defended by West Ham. பால் ஆர்சனல்ட்ட தான் இருக்கு. சலிபா நியர்லி லாஸ்ட் பொசிஷன், பட் வந்து திரும்ப வாங்கிட்டாரு. வெஸ்ட் ஹாம் வந்து they are so short on confidence that என்ன ஸ்கில்லுங்க ஓடகாட் இருந்து அப்படியே பொட்டி போட்டு ரெண்டு பேரையும் பொட்டி. Odegaard, beautiful ball in for Granit Xhaka, but West Ham defense, they get back in shape and on the excellent defending there. That would have been easily 4-1. Almost one-on-one situation அது. Okay, that's a good turn from Benrahma. தாண்டி ரெண்டு பேர் தாண்டி போயிட்டாரு. But Bowen almost தாண்டி போயிட்டாரு, but it's a West Ham corner now. Last 2 minutes plus stoppage time and Arsenal 3-1 நான் சொன்னேன். It has happened 3-1. Corner for West Ham.
Paqueta's hit and six, wonderful six there, and it's gone out of play. And on the that probably sums up West Ham second halfங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து நல்லா காம்பாக்ட்டா வந்து இது கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணி நல்லா டீசென்ட் லைக் டிஃபென்ஸ் ப்ராப்பரா தேவர் ஸ்ட்ரக்சர் வெல் ஆர்கனைஸ்ட். பட் வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல தேவ் ஜஸ்ட் பீன் ஓப்பன் அப் லைக் a tin of beans. அண்ட் வந்து டேவிட் மாய்ஸ் வந்து இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு வந்து will he stay at West Ham, will he be sacked அது வந்து இனிமே தான் பார்க்கணும். பிகாஸ் ஸ்டெடியா வச்சிருந்தார் வெஸ்ட் ஹாம் அண்ட் நவ தேவ் he has gotten them into like relegation dog fight. So you never know, you're never too good to go down அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 4 minutes of stoppage time and வந்து கேம் முடிஞ்சிச்சு. இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ கொஸ்டின் ஆஃப் வெதர் ஆர்சனல் ஸ்கோர் 4 ஆர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டேஸ் அட் 3-1 அப்படின்னு. சாக்கா ஜின்சென்கோ விங்ல இருக்காரு. சார் ஆர்சனல் செம்மையா ஆடினாங்க. அது வந்து பிரைஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். கடைசியில பார்த்தா எப்படி வந்துட்டானுங்க. ஜெசூஸ் வந்து அங்கேருந்து பார்க்கறாரு. Of course he is out for a while. Out indefinitely after injuring knee at the World Cup. Of course surgery எல்லாம் பண்ணாரு. So the surgery முடிச்சிட்டு rehabilitation எல்லாம் முடிச்சிட்டு he has to do training again from firstல இருந்து. அதுக்கப்புறம் he has to come back. So total fitness வரதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்னு தெரியல. பட் பார்ப்போம். Last 2 minutes left and this should be the end of the game. Oh, what a save from Ramsdale. It was a great shot, and I had to take a fantastic save from Ramsdale to keep it at 3-2. Wonderful curling shot, and Ramsdale had to palm it away with one hand. And on the last 30 second gameல and as things stand, Arsenal will stay at the top of the league for now by 7 points. For now by 7 points. If Man City win, the lead will be cut back to 5 on Wednesday. But at least still for a good 2 other weeks they will be for top of the table. And last 10 செகண்ட் மட்டும் முகமது அல்நனியை கொண்டு வர அப்படி.
Thomas Partey goes off after yet another super performance, and Mohamed Elneny comes on in his place. And that is the full-time whistle. Arsenal 3, West Ham United 1. Arsenal continue their at top of the table. And it has been a fantastic performance for Arsenal. First half, they attacked, but they couldn't really do much with it. But now, second half, they absolutely tore apart the opposition. And now, again, they are now at 40 points at the end of 50 games, 13 wins, 13, 13 wins, one draw, and only one loss. West Ham, on the other hand, they are still like down in the down there. Let's see this. You see there, Arsenal 3, West Ham 1, and let's look at the standings. And Arsenal perfect, almost perfect record: 13 wins, one draw, one loss. Newcastle United have won 9, drawn 6. City have won 10 and drawn 2 and lost 2. And West Ham United are currently in 16. They had only 1 point off the relegation places. Wolves, Nottingham Forest, and Southampton are bottom of the table. And West Ham and Everton are more about the same. Leeds United are 15 points, Bournemouth 16 points, and it goes on. நாளைக்கு வாட்ச்லாம் கஷ்டம் ப்ரோ. நாளைக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஸோ ஆஃபீஸ் டைம்லலாம் நாட் பாசிபிள். இப்போ லீவு, அதெல்லாம் இன்னைக்கு லீவ் எனக்கு, அதனால தான் நான் போடுறேன். But anyways, thank you everyone for watching. If you know this channel, make sure likes and subscribe, and keep checking in every single video. Still in the midst of a pandemic, make வாட்டர் பாலா பாப்போம். நடந்தா சரி, நாளைக்கு நம்ம ஜெயிச்சா சரி, பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. If you know this channel, make sure likes and subscribe, and இன்னொரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவே நன்றி, வணக்கம்.